Sadna forest. We'll try to look carefully what is happening here, but shh, we don't need to scare our prey. Those people are quite wild. They don't know technologies, they don't know nothing. They live in the village like for centuries. So let's see what they're doing. Yeah? We don't see. I'll get closer. This is a very primitive species of animal, Homo erugatum. He is distinguished by his hard work and humility. The closest relative of this species is Ophis plankton. Jesus, I don't know if you saw that, but that people they're making clean up of the road. This can be crazy for you normal people, but here inside the forest you do some nonsense job, and now those aborigines they're cleaning the road from the dust. And this is crazy because the road should be dusted. It's the nature of the road. But let's go closer. Even now, let's go closer and let's try to understand why they're doing that. Let's go. I don't know what was that. Oh, it's a camera. Camera. Ah, okay. Yeah. Wow. You see, those people are quite wild. They never saw neither the camera, neither the GoPro. They don't know technologies. Let's even try to make it closer. Can I ask you some questions? Which question? Like, how you like the work? How you like the work? Work? Yeah, like this. Nice? Yeah. Or not so? Nice. You can see that. You can say the truth. It's okay. it's for me. So hot. Yes, very hot. Huh? Very hot. Thank you. Then another person. This is example how do they communicate. Oh. Yeah. Wow. So this. Yeah. Yes. Let's go, guys. Do this work. They still do not understand that I'm not the part of the society, and this is the best part. Do it. Do it normally. Do it. There's one more aborigine. Let's try to ask her. But I'll do it secretly, not showing my camera. So how it works, huh? Yeah. Working good? Yeah. Like it? Yes. Uh, I'm trying to cleaning the path. cleaning that. Yay, yay, yay. Do you know like technologies? Yeah, I'm make my master degree on that. Oh, do you know cars? Yes. Do you know what's that? The red one? What is a car? You know? Car? Like a car. What it's for? No, you're stupid. So our mission succeeded. We really do understood that actually those people are so wild. They have no clue about business or I don't know like rocket powering, I don't know like going to the Mars or etc. Those people they live like centuries ago, and this is really crazy. And I'll just try to integrate in this society to understand deeply what is in their minds, and you can do it with me. We'll try deeply understand what's happening there, but be prepared. It's cruel,
wild and crazy world here. And this is our bed, 2 mattresses with the sleeping bags. There's also mosquito net, which is very good. We're living in a type of bungalow. This is our stuff. And it's morning, so here we go digging. Ok. Sa musique, c'est pas si rigolo, vous savez. Maintenant, vous pouvez observer l'exemple typique de boulot qu'il faut faire dans ce forêt-là. Possiblement, vous avez une impression assez normale, quoi. Les mecs et une meuf travaillent tous ensemble. Les boulots d'équipe, oh là là. Allez les gars, vous faites un grand travail, n'est-ce pas? Et ben non. En fait, c'est un type de travail qui s'appelle n'importe quel travail. Il y a vraiment nul sens dans ce qu'on a fait. Les forêts n'ont pas besoin de ce trou-là. C'est nous qui avons besoin de lui. Ce trou ne sert à rien d'autre qu'à y enfouir nos déchets biologiques. Autrement dit, nous la faisons pour notre bien-être. Sauf qu'il y a plus que 10 autres trous autour de périmètre, car on les creuse chaque jour. Bien sûr, vous pouvez m'opposer en disant quelle différence ça fait-il pour moi? Il n'y a aucune différence, comme dans la plupart des travaux que nous sommes obligés de faire ici. L'un des objectifs de ce projet était de restaurer la forêt et elle a désormais été restaurée. Ça signifie qu'il ne s'agit plus d'un projet de bénévolat, mais simplement d'un camp d'enfants pour les adultes. Et le travail que nous faisons ici n'est que pour le spectacle. Désolé, mais je m'attendais quand même que les gens ici soient occupés à quelque chose d'important, comme construire une société du futur par exemple. Mais non, c'est juste du travail au village, sauf qu'il n'y a pas de ma grand-mère. Собирают дрова, чтобы построить дом. А может и не дом. Может после этого мы сделаем большой костер и сожжем это место. А может и нет. А может это нужно для того, чтобы сделать еду, приготовить нам еду. Как и в любой деревенечке, дрова здесь на вес золота. Поэтому мы их пилим и собираем сюда. А об остальных бесполезных занятиях, которые занимаются в Sadna Forest, вы можете узнать по ссылке в описании на Sadna Forest. Поскольку здесь есть расписание, по которому тебе нужно до 12 часов работать, нужно шланговать по жесткому. Поэтому нужно, я сейчас неправильно делаю, нужно брать по одной дровиночке и ложить ее медленно. Тогда работа будет идти медленнее, но быстрее. I'm conscious about every movement what I do. I'm really aware of any moment, every moment, every log. So then you're asking yourself, how in these slow technologies we survive? Like actually now I'm just showing you how to make the venik from the sticks which you found on the ground. Like we're taking some sticks, like so many sticks to find. So you know, guys, why he need to do that? Just because he broke it a few minutes ago. Like do tak. Like some just maybe leaves are also good. This is too big. We're taking only small ones, so this is no good. And like afterwards, we took some lianas, as you see, like some lianas, like It's just a stick. this, and make it
we need to tie it. And then we have a Venic, fully professional, fully functional. Parfois on fait de travail qui n'a pas de sens parce que en fait on doit faire un ménage sur la route pour les voitures. Mais c'est blague ou quoi? Moving like a jaguar. Тут довольно спокойно. Это какое-то болотце. По легенде, которую мне рассказали вскользь, это должна быть mud bath, то есть грязевая ванна. Ну, это действительно похоже на что-то грязевое. За остальное я не уверен, потому что мне не очень объяснили, как до нее добраться, сказали просто идти. Я немножко нервный, потому что тут ничего не видно, и я не знаю, кто тут живет. И я на ногу свою кого-то приманиваю, потому что тут должны быть рыбки, которые чистят себе пятки. И как будто я чувствую этих рыбок, но я не уверен, в какой мере должно происходить, поэтому приманиваю кого-то на свою ногу, может сама. Кажется, это рыбки меня нашли. К сожалению, я не вижу, как они выглядят и что это такое. Может, это пиявки, которые хотят меня пососать, как чупа-чупс. Вот. Но посмотрим, будем жить, поживать, да, увидать, что будет происходить. Вот. В общем, ну, одна нога, как говорится, не жалко, есть вторая. Но туда прыгать полностью я пока все-таки не решаюсь. Но посмотрим, как пойдет.